Assalamualaikum everyone and welcome to Cars and Conversation, and today we have the fastest car from Toyota and is owned by Mr. Victor. Salam. কি অবস্থা? ওয়ালাইকুম আসসালাম। Alhamdulillah. And Victor, so it's your second time in the channel. Yeah. Agate was the Hillman, and now this Crown crossover. Yeah. And honestly speaking, দুইটা completely different cars. ওইটা was আকাশ পাতাল difference. ওইটা was from the 50s, and this is 50s, yes. 2024, the brand new Toyota Crown Right. crossover. So Victor, একটা small intro about you on the car. Assalamualaikum. I'm Victor Mohsin. So, small introduction. Just এটা গাড়িটা আসলে I've been looking for a car for the past 2 months. নতুন একটা, কিন্তু more or less budget and then usability and everything wise একটু এদিক সেদিক হচ্ছিল. Like I was looking at, like, with the budget I had in mind, 5 Series and stuff, like European দেখতেছিলাম. Right. But দিনের শেষে, like, even আপনি তো জানেন family দেখলেও we all much prefer Japanese cars. Right, absolutely. স্বাভাবিকভাবে reliability, maintenance, ease of maintenance আপনার দেশে. So more or less that was the one factor, deciding factor যে আচ্ছা আমি ইউরোপিয়ান না যে বা অন্য ব্র্যান্ডস না দেখে চাইনিজ Stick to Japanese. Yeah, stick to Japanese. So that was more or less one of the deciding factors of having this car. Okay. So I'm John Farzan as well, my nephew. Hi Farzan. Assalamualaikum. আমার কাছে একটু ফেসটা দেখাও একটু Farzan. মুখটা দেখাও। লজ্জা ভাই, শারবত সুইট বয়। Any other car itself. I think at first when the car first came out, সবার একটা issue ছিল with the design language and everything Yeah, else. absolutely. And at first যখন in fact online দেখলাম picture গুলো, they were quite bad, honestly. The front and they looked very odd. Photographer didn't do a good job. Good job. At all. Exactly. And also I feel like at that time সবার একটা মানুষ expect করতো that একটা ভালোভাবে crown বের হবে and stuff. But ওরা এখন Toyota basically is trying to make the crown into 4 segments. Sedans, crossover and SUV shape, and এটা was the first model which Lifted came out, sedan, the right. Crown crossover. Yep. Honestly speaking, after like upfront দেখার পরে front and side is beautiful, Right. honestly. পিছনটা একটু controversial. Yeah. হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে পিছনটা, but front lights, front bumper design and everything else is actually quite good. It's pretty gorgeous up front. I'd say, like, pictures don't do it justice at all. True. Like আমার যখন ছবিতে দেখলাম আর বন্ধুরা সবার স্বাভাবিকভাবে তো সবার কার গ্রুপ একটা থাকে যেখানে কার হেডস থাকে, সো যারা ক্রাউন হেড ছিল ওরা বলে যে কি বানাইছে ক্রাউন কি বানাইছে, নষ্ট করে ফেলছে গাড়িটা। পুরো সব ক্রাউন লেগেছি শেষ, even though they only raced in one event পুরো হিস্ট্রিতে, কিন্তু লেগেসি শেষ। I mean, I get it, okay, history is there, right? কিন্তু honestly speaking, upfront দেখার পর I was actually gobsmacked. Like যখন ফার্স্ট দেখছি I was amazed কারণ সামনে দিয়ে it's proportions গুলি বোঝা যায় না ছবিতে, right. Like with the LC250 as well, like the pictures don't do it justice at all. তখন আমি সামনে যখন দেখছি LC250 this was the same reaction I had. Like it's absolutely, like up front it's absolutely gorgeous. It is. Back end grows on you after a while. আর আসলে এখানে তো আর চয়েসও নাই, কিনে তো পাচ্ছি just I gotta live with it. So but honestly I really like the rear lights. অনেক সুন্দর and long যেটা, Right. and it has a little texture in there as well. So ওইটা The খুব back ভালো wheels. লাগে। And plus also এই গাড়িটা একটু উঁচু compared to normal sedan. So for example একটা premier একটা Toyota Harrier মাঝখানের একটা shape and design it's a very nice niche kind of একটা স্পেসে, কারণ এটার আগে আমি যেটা ডেইলি করতাম for my work and stuff,
which I will be going after this. আপনার তখন it had like almost 180-190 millimeters of ground clearance. Okay. এটাতে 150, which is in a very bad compromise. No, Like, it's not. especially for like highway driving and everything. যেখানে smooth roads more or less দেশে at least আপনার অতই খারাপ না highways at least এখান থেকে সীতাকুণ্ড পর্যন্ত যেখানে আমার It's factory. not too bad. It's really not too bad. So our city traveling এর জন্য it doesn't like Puran Crown I noticed অনেক নিচা। অনেক নিচু and Right. it did have some problems with like the ground clearance issues. So ফ্রেন্ডের কয়েকটাতে চড়ছি যখন it was always an issue আচ্ছা যাবে না। নাকি so এটা একটা always একটা issue ছিল আর কি But এটা ওই ইস্যুটা নাই। this one is much better and alhamdulillah like আজ পর্যন্ত এটাতে কোনো ground clearance নিয়ে issue হয়নি Nice. which was a very big factor as well in when deciding for this car. And এমনি তো মানে আমাদের একটা অপশন was a Lexus RX300 Right. while buying a car Yeah. for you, but ওইটার সাথে comparatively মানে what do you think that কোনটা চড়ে আর চালায় কিরকম লাগছে? Okay, I mean difference হচ্ছে যে I think honestly হচ্ছে যে different market আচ্ছা এর দোনোটাই. So that's a proper full blown SUV, big trunk, আপনার lifted tailgate. yeah So it's like very different and different market. এটা যেমন trunk আছে একটা. right It's very big and deep. আর স্পেস নিয়ে কোনো ইস্যু নাই কিন্তু it's a trunk so কিন্তু আপনি যেটা SUV তে দেখবেন যেটা দেখছি Lexus-এ and the drivetrain is obviously much different as well, a bit older a bit older and আপনার suspension was was not as good good. এটাতে buttery smooth honestly এটা even with rides really good it rides even though it has 21 inches. exactly Which- of rim which is hard to believe hard to believe and and from factory as well তো Right. এটা নিজেই 21 জিতেছে so right so like এটা আমি বুঝতে পারতেছিলাম না আসলে কারণ 21 ইঞ্চি হুইলসে এরকম ভালো রাইড দিবে I never expected that. true very So এটার পর I was expecting a much smoother ride with the SUV given its আরো তো wheel gap আছে হ্যাঁ so but it didn't feel all too comfy. This one maybe potholes এ গেলে একটু jerky হতে পারে Jerk, হ্যাঁ। স্বাভাবিক it's although it's 21 inches right it's gonna be a little bit but it looks absolutely. gorgeous. looks it does It really fills in the gaps, big gaps that this car has. true, very true and arekta factor while buying the car was the color it Yeah. was two-tone basically black and white black and white. and Panda. এটা নিয়ে হ্যাঁ প্যান্ডা সো এটা নিয়ে একটু সবাই ছিল that কি করা উচিত না করা কি উচিত করা and then উচিত, এরপর Airport, I sat down with you obviously. yeah আমাদের in-house car expert. So আমি ভাই হ্যাঁ সাধারণত জমতো ভালো লাগছে। গাড়ি সেই কিন্তু চড়েও সেই চালায়ও সেই অনেক আরাম বাট দেখতে তো একটু কেমন জানি লাগতেছে লাইক জমতে ছিল না যে ব্যাপারটা So I was like, okay, what can we do? What can we do? And okay, I think color change করতে হলে তো obviously paint তো করা যাবে Yeah. ঝামেলা অনেক আর it's two tone right right and I really want to keep the factory like paint as well so I don't want to touch that so obviously next option was a wrap so wrap kori garita amazingly and it came out super like it really I think looks wise brought the car really alive আসলে very true কারণ আপনি অন্য গাড়ি অন্য ক্রাউন প্ল্যাটিনামস গুলি দেখেন টু ডুলটনে it does not stand out and pop even in this matte black color Right, as right. much as this does. yeah very true plus I feel like at the back মানে যখন it was black and white Yeah. একটু Off লাগতো yeah মানে হঠাৎ করে it একটা felt like মানে কেউ জোর করে পিছন দিয়ে টান মারছে তারপর জাস্ট বুটটা বড় করছে বাট এটাই মনে করে it blends in so nice সুন্দর করে blend in করে especially the gloss black with the matte black, the yeah. dual tone অনেক সুন্দর লাগছে it's very nice mashallah and এমনি তো তোমার টিনাল এক্সপেরিয়েন্স driving the car yeah driving experience আমাদের এই গাড়ি চালানোর লাইক ড্রাইভার আঙ্কেল হোক আমি হোক
they are really happy with Happy. it. Acha, Really happy. Hmm. First of all, like it's like after the LC250 we have, this is the most modern we have. Right. Modern car. Modern car. আমাদের মধ্যে. So Apple CarPlay, go Android Auto, then all the safety features. 100টা আছে এটার ভিতরে। একটু বেশি আবার মাঝে মাঝে একটু বেশি হয়ে যায়। না, সব অফ করতে হইছে। Literally সব off. Pre collision, আপনার lane departure warnings, this and that, and then এগুলো আমাদের দেশের জন্য না না, unfortunately I wish I could. আমি হাত রেখে চালাবো, শুধু accelerator পা থাকবে। But one amazing feature I do have to highlight from Toyota is this আপনার auto braking feature একটা আছে এখানে. So it maintains the lane and also the distance from the car ahead. Okay. So সামনের গাড়ির সাথে আপনার গাড়ি ও নিজে ব্রেক করে স্মুথ ব্রেকিং নেভারদালেস হঠাৎ jerky braking না একদমই লাগে না লাগে যে honestly আমি সারপ্রাইজ গাড়িটা নিজে স্লো ডাউন করছে হাইব্রিড সিস্টেম নাকি I was thinking that initially when I the first 2 days right then I kind of read up on it আচ্ছা কি হইতে পারে ভাই এটা নিজে গাড়ি ব্রেক করতেছে 70 থেকে 40 এ চলে আসছে কাহিনী কি while maintaining a very safe distance yeah. So I was like কাহিনী কি আর হাইওয়েতে it's from home to factory is around 35 kilos right so it's like অনেক মানে it was really nice কারণ আমার accelerator থেকে পা তুললে ব্রেক করে হয়ে যাচ্ছে so it's a very convenient feature that Toyota gave us and plus the other factor for this Crown was the engine itself the 2.4 turbo hybrid with instant torque the sleeper it's actually quite hard to believe আমি যখন ফার্স্ট গাড়িটাতে চড়ছি right আমি আসলে I was thoroughly surprised at how good it pulled আমি তো শক ছিলাম সরি ফর ইন্টারাপ্টিং no please লাইক আপনি যখন চালাইছেন and the instant like pickupটা is like an EV right the last I felt that kind of kick was either in a Taycan or আপনার USA তে আপনার Model X right so it was insane like আমার তো Model X এর কথা মনে পড়ে গেছিল The Crown crossover also comes in the 2.5-liter hybrid engine with the CVT, which is similar to the Harrier, Highlander, and also the previous Crown generation. আর আমরা এখন যেহেতু টার্নিং নিচে একটা পয়েন্ট we have to mention is that the steering extremely helpful আর actually steering টা বোঝা যায় পিছনের চাকা যে নড়তেছে right actually বোঝা যায় আমাদের দেশে it's very helpful because it's not a small car by any means it's a full size sedan like length wise আপনার বাইরে থেকে বোঝা যায় না কারণ the roof line at the back is slope so it gives this kind of sense like আচ্ছা গাড়িটা একটু ছোট হইতে পারে because of the sloping roof line obviously but ভিতরে there is ample amount of space like even if I sit how are you for zoo space কিরকম ভিতরে ওর তো সমস্যা হবে space মারো so আমি যখন even if I keep the seat like I drive quite far back so আমি আরাম করেই চালাই আরাম করে তো অনেক জায়গা একটু লম্বাও আছে like in Bangladeshi standards so I sit quite far back আর আমার আব্বু যদি বা আর কেউ কাজিনরা পিছে বসে even পাতুলে বসলে ওদের কোনো সমস্যা হবে না which is goes to say কত স্পেস পিছে exactly which is a very big difference from my previous car the X70 ছিল সিট সামনে দিয়ে রাখতাম yes but knee space আপনার head shoulder room because even the seats are quite wide and so it's shoulders nicely, easy it's not too bolstered আবার কম bolstered না right I think it's a very nice midway right কারণ অনেক টাইট হলে it gets a sense sporty কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে end of the day this is a luxury like lifted sedan right so I think they really hit the mark with that seats নিয়ে I think প্রত্যেকটা রিভিউ যেটা দেখছি Crown নিয়ে not even the platinums যে কোনো আপনার নতুন 22 23 Crowns seats are always a very highly like regarded point just a headrest একটু শক্ত but it is এখন Toyota ওদের সবগুলো গাড়িতে এরকম এই সিটটাই দেয় new Venzas but still I believe আগেরগুলো থেকে একটু better আগেরগুলো ইটের মতো লাগে for sure আগেরগুলো থেকে তাও একটু better আগেরগুলো থেকে একটু better আর আমি একটু আবার ইঞ্জিন নিয়ে একটু যদি বলে থাকি about the engine so basically আরেকটা factor
আমি যেটা দেখলাম যে আগের ইন জেনারেল যেগুলো টয়োটা হাইব্রিড ছিল ওইখান থেকে সো ব্যাটারি থেকে ইঞ্জিন যে কিকটা ওইটা না একটা জার্কি একটা ফিল এইটা তো বোঝাই যাচ্ছে না কখন ব্যাটারি কখন ইঞ্জিন নো আইডিয়া ইটস ক্রেজি লাইক লাইক আমি হাইব্রিড গাড়ি আই রিয়েলি distasteful ছিল না আগে honestly কিন্তু I was like either go EV or go fully IC right কিন্তু I did not realize এই সুন্দর একটা মিড পয়েন্ট আছে একটা সুইট স্পট আছে যেখানে এত সুন্দর করে মানে like it's like you know yin and yang ইঞ্জিনটার আর আপনার ব্যাটারিটার সাথে like I'm driving an EV now right electricity তে চলতেছে if I floor it কোনো কিচ্ছু নাই কোনো আসলে it changed right হ্যাঁ বুঝাই তো যাচ্ছে না ইঞ্জিন টার্ন অন বুঝাই যায় না like even when it turns off same story like it's so smooth আসলে মানে এই টেকটা I believe যারা অতবার ফ্যান অফ হাইব্রিড and CVTs because it's 6 speed for sure it's a 6 speed and a turbo hybrid so I believe this is a absolutely it's a perfect mix of how a hybrid car should be ভাই আপনার এটা CVT হইলে আমি থু মেরে বলতে যে ভাই আপনার আমার হেট ফর CVTs এটা আই থিংক আমাদের একটা ফ্যান ক্লাব করা উচিত CVTs 100% কতজন যায় হবে ডেইলি মানে এত বাজে লাগে CVTs লাইক একটা প্রোগ্রাম প্রিভি ছিল আমার লাইক দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট কার আই এভার ড্রোভ আই লার্নড ড্রাইভিং উইথ দ্যাট কার ইটস আ নাইস কার ডোন্ট গেট মি রং but it was full ভালো ছিল কিন্তু yeah it was very good like turbocharged right 4 cylinder but the CVT the noise the groan আর যখন ফ্লোর করবেন জাস্ট একটা 5500 rpm ধরে রাখ it's dying but still it's trying and dying হচ্ছেই না চেষ্টা করতে যাবেন হবে না but otherwise this 6 speed is very smooth obviously you can't expect Zeta Vador moto lightning shift quick lightning quick shifts but other than that like it's really smooth আপনার auto delay নাই and it shifts like up to top to bottom really nicely and when I need to obviously overtake আমার obviously like 340 horsepower থাকাতে full floor করতে হয় না বা ওইটার কাছেও যেতে হয় না but when I need to it's really instant মানে just kicks you in the face honestly right it does so battery kicks in first then your 24cc turbo kicks in it's just amazing actually very true mashallah Toyota really did knock it out of the park with this engine agreed and এমনি তো আরেকটা factor I wanted to know so a পিছনের seat experience কিরকম as in comfort and everything ওইটা আরেকটা factor ছিল for getting this car because obviously I don't drive often but I do drive sometimes so steering like driving experience is exceptional and like I said like all the features and tech in here is crazy you have this eyes monitoring if you're looking at the road like so গাড়ি চালানোর সময় অন্যদিকে তাকালাম বা নিচে তাকালাম পিপ পিপ করবে আমার দিকে এই সামনে তাকা সো এটা annoying obviously but দেশে তো 24/7 alert আর পিছে দুইটা চোখও আছে ওপেন এই গাড়ি চালানোর সময় সো এটা all the features how it's laid out AC controls oh my god আচ্ছা এটাতে আসি আপনি dash layout 5-6 কোটি টাকা গাড়ি কিনেন কিন্তু টাচ স্ক্রিন টিপতে হয় আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সব মুছতে হয় কি দরকার ভাই কি সুন্দর করে লেআউট করে দিচ্ছে আচ্ছা এসি ভেন্টিলেশন এটা এসি ফ্যান বাড়াবো উপরে তো সো ওয়ান্স ইউ গেট ইউজড টু দিস গাড়ি চালানোর সময় আচ্ছা আমি একটু ফ্যানটা কমাই এক্স্যাক্টলি টেম্পারেচারটা কমাই দেখতেও হয় the ventilated seats and heated seats at the front is superb works like a charm Kintu back experience, going back to your point, back seat experience is sublime, honestly. Karon, you have your rear shade, rear window, which is up now. So, এটা আপনার পিছনের রোদের তাপ গায়ে লাগে না মিড কনসোল ওইটাতে আছে উফ ইটস honestly পুরান ক্রাউনে যেরকম ইটস সিমিলার
but it's very simplified. Like in sedan it's much nicer. Sedan Screen show yeah. Sedan is much nicer. Sedan screen massaging seats as well. Yeah. But honestly, অত কিছু লাগে না. It would have been nice. Yes. থাকলে ভালো Given হতো। না থাকলে it's fine. কি করবে? ড্রাইভারকে জোর করতে পারবো না। Right. But recline and then heated rear seats as well. Right. তারপর আপনার media AC controls, controls, AC controls, temperature controls. Like it's a first for me, right? Right. So আমার জন্য it was like, oh okay, কি রে ভাই? এটা কি বুঝতেছি না। আমি পিছন থেকে সাউন্ড কমাইতে বাড়াইতে পারতেছি। Because even brand new E-Class 5 series কিন্তু এটা নাই, আগেও ছিল না, এখনো নাই। আর Crown it was always a মানে এটা একটা ছিল যে Crown always থাকে। Yeah, exactly. It was a big feature for the Crown. I think especially for like Crown তো like এখন তো নর্থ আমেরিকা মার্কেটে গেল, বাট যেটা দেখতেছি আর যে সব মডেল দেখতেছি Crown engine might be the same, yes, but they don't get any features. Yeah. I don't know how I feel about that. কারণ আসলে নামটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ইউএস এর দিকে। কারণ we're getting this amazing product, right? কত ফিচার্স পাচ্ছি, কত কিছু পাচ্ছি। I don't know what's the reason. Maybe হইতে পারে legal issues, I don't know. Could be. Hard to say. এত কিছু পাই, they don't even get a lifted tailgate, power tailgate, যেটা টিপ দিয়ে ওরা ম্যানুয়ালি হাত দিয়ে উঠে হাত দিয়ে লাগায়। So and it costs like $55,000 there. So I think it's a very big factor. Like কেন mixed reviews পেতে পারে, but honestly এই ভ্যারিয়েন্টটা তেমন চলবে না। I think the lower trims 2500 যেটা hybrid, I think 2.5 liter hybrid 2.5 যেটা ওইটাই বেস্ট চলবে এখানে, কারণ ওইখানে সবাই দেখে MPG and stuff like that. So that gets like 40 MPG, so ওইটাই দেখবে most likely. কিন্তু দেশের জন্য I think this is a very good, it's not even a compromise, very good option between like a performance and a আপনার luxury standpoint. কারণ you get the best of both worlds. You get an insane pull, insanely quick আপনার একটা engine যেটা আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে and then some. তারপর you have all the modern features, heads up display which is amazing and clear, by the way. So ক্যামেরাতে তো আসবে না, but আমি দেখাই নিব পরে। মুসাফির ভাই যখন দেখাবে he'll show it really nicely. So then the digital আপনার rear view mirror, exceptional. Right. ছোট একটা feature, but it's so nice, very welcome, right? তারপর আপনার washer, for example it's raining, right? You can wash the back camera too, right? like পুরানো দিনে যেটা headlight wash হতো, headlight wash. So it's really nice. Like I think অনেক কিছু কনসিডার করে এই গাড়িটা বানাইছে, and the design language and the design change, although একটু out there in my opinion, even for Crown. আমিও তো ছোটবেলা থেকে Crown চড়েও আসতেছি, দেখে আসতেছি, চালায় আসতেছি, so but like it feels really welcome. Like you know 2024 এ চলে আসছি, 25 almost এখন. I think change is welcome and should be welcome. True. Agree. Especially when it's very nicely done like this. Agreed. And although it's been a month of your purchase, but গাড়ির fuel servicing and all the servicing করা হয়নি probably? Nah, not yet. Maintenance, but I'm assuming it should be very easy to Toyota. Issue or কথা না, but our engine is a little different. But 0W08 টা use করে. So a lot of people for like hybrids they use 0W20. Okay. So it 8 টা use করে. It's really kind of light. Okay. On the lighter side, like to patla type. But if it works fine, I don't know. Unrivaled quality. Journey with confidence. Mobil. Fuel economy. Fuel নিয়ে না, এমনি তো মানে fuel নিয়ে any issues because it's a 2.4 turbo, so fuel একটু খারাপ কোয়ালিটি পড়লে it might the engine might knock. আমার আজ পর্যন্ত এখনো হয়নি। I think the fuel pump I go to, shout out Barsha Mia's fuel pump. So ওইখানে সব গাড়ির আমাদের fuel নেওয়া হয়। long lasting relation between us. কিন্তু I think আজ পর্যন্ত আমাদের
like engine related আপনার fuel থেকে যে problems গুলি হয় if you get bad fuel or badly mixed fuel ওইটা আজ পর্যন্ত হয় না আলহামদুলিল্লাহ so I don't think in the long run this will be an issue for this but you know obviously আরো better quality থাকলে তো that would have been milk for sure and এমনি তো এখন per liter কিরকম so আমি যদি টানাটানি না করি strictly highway চালাই mind you I haven't set it to 0 since like factory right so এখনো মানে যখন যেভাবে চালাই আসতেছে টেস্ট ড্রাইভ করতে যেভাবে ওরকম আছে so I get like এখন পাচ্ছি 10 আচ্ছা কিন্তু যখন রানিং এ থাকি and when I'm going to work and back I get like 11 to 12 আচ্ছা so which is very good and I expect 0 করে ফেললে হ্যাঁ আরো বেটার দিবে বাট এখানে আবার আরেকটা ফ্যাক্টর আছে the car you have to break in yes এখন break that in is a very big point too yes because breaking hole কিন্তু eventually it will improve yeah but in every way possible smoother telo kom khabe it will pull more as well so just breaking the hole I'm assuming so I'm taking it easy on the pulls yeah like I don't want to go over 120 and I don't want to keep the car there either so I've been really nursing it as much as possible even though dan pa শুধু চাই চাপ দিতে একদম শেষ কিন্তু I've been really trying to nurse it and I think after 2.5 maybe 3 4k গাড়িটার সাসপেনশন একটু রিল্যাক্স হবে স্বাভাবিক হবে নতুন গাড়ির সাসপেনশন তো stiff থাকে so once it breaks in the whole car will be and it's so livable too like আপনার visibility is amazing আপনার সাসপেনশন খুবই ভালো তারপর আপনার what else like AC অনেক ঠান্ডা and rear seats are amazing so like rear seats are I have nothing to complain about honestly with this car alhamdulillah except one thing yes and we can tune into the মানে এটা নিয়ে কথা বলতে 3 pros and 3 cons so যদি তুমি তোমার point of view থেকে very nice caveat 3 pros yeah please so আপনি একটা বলেন আমি একটা বলছি না তুমি সব বলো না আমি জাস্ট কয়েকটা অ্যাড করব okay sure it's your car so তুমি বলো okay so 3 pros pros obviously engine yeah 100% second হচ্ছে comfort okay definitely very comfortable car even though it has huge rims কিন্তু তাও rides really well road noise টা bearable it's obviously আসে স্বাভাবিকভাবে বড় rims তো কিন্তু তাও it's like really nicely dampened so noise insulation টা খুবই ভালো এটাতে so তারপর third I would say the tech in here tech the Toyota 3.0 safety sensors and everything হ্যাঁ ইউজ করা হবে না অত ঠিক আছে but it's there আমি বলতে পারবো তো আছে তো আমার pre collision warning আছে সব আছে and 3 cons আরেকটা pros sorry মানে আমি অ্যাড করতে পারবো I feel like এটার চালায় as a torque ছাড়াও handling and everything is quite good for what it is because I feel like just এর আগের যে ground S210 sorry S220 ওইটার কিন্তু চালায় at least for myself অত মজা লাগতো না এটা আগেরটা ল্যান্ড লাগবে এটা ঠিক আগেরটা really হ্যাঁ দেখতে অনেক সুন্দর it's really you think like given the lower stance and everything yeah agreed but ওইটা at least from my point ওইটা চালায় অত বেশি engaging লাগতো না এইটা যেরকম it's quite fun and engaging to drive as well হ্যাঁ obviously the engine helps for sure but ওইটা ছাড়াও in general I feel like ওটা একটা factor হ্যাঁ please so I'm just gonna add on that yeah please like it has adaptive suspension right so এখন obviously আমি একটা weird জিনিস ওইটা আমি I guess I'll throw it in the cons but আপনার the thing with this car is like adaptive suspension যখন firm হয় it acts it's really planted obviously all wheel drive তো আছে কিন্তু আপনার জিনিসটা হচ্ছে with the like sport plus এ যখন দেই body roll is very very tolerable for a car of this size and the like height especially agreed so it doesn't feel like acha mane গাড়িটা একদম হেলে যাচ্ছে ওভাবে so when you're taking turns like 180 it doesn't feel like that at all it's very planted very 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 stable এখন আপনি তো বললেন তিনটা pros আর
one add করলেন Yeah. so now three Three cons, cons. okay so গাড়ির price এটা Price, একটা জিনিস আচ্ছা। Okay. obviously it's a 2400 cc বাংলাদেশের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক Hybrid. but nevertheless it's pretty expensive but it is what it is এটা একটা sub কনের মতো রাখলাম Okay. আর ওইটার উপর It was around 1.3, yeah 1.32. yeah it was 1.32ish it was around that Around ballpark that ballpark, yeah. so it's pretty expensive and Hmm. ওরকম গাড়ি থাকলে obviously ওভাবে চালাতে হয় Right. you can't push it too much যেমন আমার যখন ওই X70 ছিল for example it's whatever car like এটা মানে daily use যেখানে নিতাম Fluffy যেমনি ইচ্ছা, yeah. যেমনি ইচ্ছা just going wherever and whenever but this one I think একটু খেয়াল রেখে Right, absolutely. বের হওয়া and then taking care আচ্ছা কোন রাস্তা দিয়ে যাওয়া so that tires বা rims scratch না করে Right. stuff like that so এটা একটা being mindful about it যে কনটাতে আসছিলাম Rest, yes. Yes. sedan it's wood right হ্যাঁ, wood, yeah. wood panels what's wrong with মানে this just car এখানে কি এই পার্টটাই wood আছে, but there is হ্যাঁ, wood আর কি। yeah but it's much nicer হ্যাঁ, looks nice it's much dasho nicer. একটু wood আছে integrated but bro come on it's a crown এই জিনিসটা আসলে টয়োটা ওয়াজ আমি ইনফ্যাক্ট এটাই অ্যাড করতাম Yeah. সো ইনফ্যাক্ট আমার যে গ্রাউন্ড 2003 মডেল ওইখানে ভিতরে কোনো প্লাস্টিক প্লাস্টিকই নাই নেই right কোনো প্লাস্টিক নেই এই পিলারটা এই so this bit, beautifully wool এই and pillar stuff পুরাটুকু অফ সফট দিয়ে বানানো Yeah. এটা সফট দিয়ে বানানো Yeah. এটা যেরকম দিস ইজ প্লাস্টিক Yeah. দিস ইজ Hard- প্লাস্টিক Oh. আর পার্সেন্ট ব্যাড প্লাস্টিক আর এখানে তো আমরা পা অলওয়েজ যাবে সিটিং হিয়ার বাট this is a very big fact yeah হ্যাঁ for সো sure. এখানে আমার প্লাস্টিক ফিল উপরের দিকে there is এটা তাও একটু সফট বাট এটা জাস্ট কমপ্লিটলি হার্ড প্লাস্টিক completely hard plastic সো আই ফিল লাইক ভিতরে ফিট এন্ড ফিনিশ টয়োটা এটা আসলে ইটস আ বিট বিলো পার yeah for sure Yeah. especially like these are the touch points right exactly. আপনার memory seat এখানে হ্যাঁ so you have your touch points আর উপরে না দিলে it's fine এখানে it's fine ঠিক আছে কিন্তু এই জায়গাটা এই dash test goes. স্বাভাবিকভাবে দরজা যাবে। খুলতে যাবে এইগুলিতে হাত রাখবেন যাবে so I think being a bit more mindful on the touch points যেখানে আপনার পা বা হাত যায় Yeah. it would have been a nicer বেটার হ্যাঁ agreed যাও বাবু please so it would have been a nicer touch yeah okay third con ambient lighting oh yeah you mean lack of it yes lack of ambient lack of lighting ambient lighting. this has zero বলতে গেলে nothing রাতে চালাবেন স্ক্রিনের লাইট দিয়ে চালাতে হবে হ্যাঁ অন্ধকার একটু প্লিজ লাইক আমি তো চাই না এই লাইটটা চালায় রাখতে Right. to see everything inside right yeah some parts are nicely lit up and stuff ঠিক আছে but which car isn't কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে যে লাইক I would have appreciated like Fort West একটু লাইট দিছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ হ্যাঁ, but এটা খুবই কম, খুবই when it's minimal খুবই ডিম ভাই টয়োটা করোলাতে আরো ব্রাইটার হ্যাঁ, লাইটস swear to God true so like there are a lot of dark points in here and I think অনেক scope অনেক আছে scope exactly অনেক places আছে Right. ওরা easily add করতে Beautifully- পারতো ambient and lightingটা I'm not asking for Mercedes Benz হ্যাঁ থাক ওর দরকার নেই ওটা দরকার নেই তো কিন্তু at Simple least লাইট করা। একটা দিতি যেটা কালার চেঞ্জ না করলেও দিতি দিতি, at least। exactly. আচ্ছা আছে ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছি রাতে যখন চালাচ্ছি I can see if I'm getting my phone or my keys or whatever right না So, but এটা also দেখা যায় না। also in your LC250 Yeah. ওইটার মধ্যে কিন্তু ভিতরে ambient lighting নাই yes that is a Right. very big factor and but comparatively মানে আগের যে প্রারগুলো Yeah. ওগুলা কিন্তু at least yeah ডোরে এখানে door ambient lighting এখানে, আছে yeah বাট foot- ওরা football-এ। LC250 যেটা ব্র্যান্ড নিউ এটার মধ্যেই দেয়নি ambient Yeah. lighting ওইটার মধ্যে কিন্তু ভালো স্কোপ আছে পিছনের it's ডোরজে really সামনের nice ডোরজে places. এটার ওইটার তো ড্যাশটা অলমোস্ট সিমিলার Yeah. সো এইদিকে মানে স্পেসে জায়গা আছে দেওয়া Right. ওরা তাও দেয়নি আমি জানি না ঠিক কেন বাট ইটস yeah সো উইয়ার্ড it's like it's very lacking এই ক্ষেত্রে কারণ like design changes সব adopt করছো নতুন ট্রেন্ড like long tail lights and এক্স্যাক্টলি stuff হ্যাঁ front lights টাও এখন যেমন lucid এক্সটেন্ডেড করতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ so
is very lucid-ish. True, agree. The design, The front. I feel like the front especially. কিন্তু like equally সব adopt করলা ওইটা করতে না। I mean, কারণ it's not only that you're driving this car in the day, it's also night. Day it's absolutely gorgeous. Don't get me wrong. কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে যে রাতেও চালাবে কিন্তু you want that experience to be nice and you know a kind of mood setting as well, right? So, but honestly, এটা তো unfortunately হয় নাই. But it is what it is. That's my 3 cons. আমার একটা con যদি অ্যাড করতে হতো, Yes, please. I feel like the back of the car is gone. Yeah. The biggest talking point. I'm sorry, but পিছনেরটা একটু করা যেত, I think. যদি একটা স্পয়লার অ্যাড করতো, স্পয়লার অ্যাড করলো সুন্দর লাগতো, or at least extended একটু 1 সেন্টিমিটার এক্সটেন্ডেড হলেও কিন্তু খারাপ লাগতো না। I think bodyতে integrated. I mean, I won't consider it a spoiler, but একটু আছে ছোট একটা there is a wave hump. Wave একটা ছোট একটা ঢেউ কিন্তু honestly I do agree with you that আপনার back end leaves some wanting there. আচ্ছা একটু taper করলে ভালো হতো. It's like very protruding, right? কারণ উপর দিয়ে এভাবে আসে and then it protrudes out এভাবে, which is kind of weird for a car, right? Like it's not a shape you're used to. কিন্তু I think a lot of that is kind of masked by the wrap, honestly. So like তখন it doesn't, you know, bother you as much. True. কিন্তু I do agree with you, the back end. আমি ফার্স্ট ডে যখন গাড়িটাই দেখছি, যখন প্যান্ডা ছিল তখন সামনে দেখে ওয়াও ভাই সুপার গাড়ি, বিশাল লম্বা, অনেক সুন্দর, ওয়াইড। তারপর পিছে গেছি এটা কি করলো, like you checked everything কিন্তু ফিনিশ লাইনে আসে তখন একটা ইস্যু করে দিল। But other than that, like this is a super car. Like Farzu loves riding it. ঘুমাই গেছে already. Almost. So একদম সুন্দর করে আরাম করে বসে আছে, and then so comfortable, so livable. Absolutely. Sound system sounds great. Reliable as well. That is guaranteed যে কোনো reliable ওই সেক্টর at least কোনো ইস্যু দিবে না আল্লাহর রহমতে। Which I've had issues with in the past with like other cars and stuff. So alhamdulillah, inshallah, this is my daily. It's gonna be with me going to Feni or going to Shitagondo. So I will not be babying this car per se. Kinsi to chalaite. Right. So chalabo ei garita. Kintu inshallah. The experience is like night and day from previous cars for sure. And any future plans for the car? As in future months or অন্য কিছু একটা করার plan? I think I might black out all the chrome parts. Okay. So like এখন তো chrome করি সামনে একটা আছে আর পিছে ওই Toyota badge গুলো। আচ্ছা। So I might like black it out কারণ I really like this look and I want to add on top. হ্যাঁ, chrome একটু kind of একটা ভালো মানে you know একটা আলাদা look দেয় on top of the black, but seeing the LC250 which you shot, right? So that was everything black. All the badges looked sick. আচ্ছা বুঝলে না বুঝলে নাই সমস্যা কি, কিন্তু it looked really nice. I really like that look. So এটা একটা down the line maybe might add some ambient lighting in here. Okay. So I think এটা ভালো হবে অনেক গাড়ির জন্য করা যায়। Yeah. Other than that, do you wanna do it? Would you, if you had this car, do any? No, I think for now it's fine the way it is. The wrap helped a lot. Yeah. I think আমি just একটা spoiler add করতাম। Yeah. একটা I spoiler add think করে that's a দিতাম, very nice idea too. I think spoiler is good enough. Yeah. And like you mentioned, a bit of ambient lighting Yeah. as well. Just a bit of not too much. No, nothing like Mercedes or anything, but আছে Slight সুন্দর hint. দেখতে পাচ্ছি ভিতরে কি। I guess আমি ওইটাই করতাম। Yeah. We could do a small poll if possible. আর একটু স্লো করে এটা একটু দেখে নিয়ে চান্স। আচ্ছা। হ্যাঁ, different modes আবার Eco, comfort, everything. Yeah, good to go, no problem.
ready. That's Insane, honestly, man. It's hard to believe. hard to express and convey this kind of feeling and torque. 400 pound feet of motion. Hey, not at all. Around 400 pound feet and Yeah. 620 Nm, which Yeah. is for Dhaka, and for Bangladesh, it's insane. And Mind-boggling. 340 horsepower, yeah. So it's something else. And also, it was I think it's the first an all-wheel drive crown, Yeah. as in proper all-wheel drive, not Yeah. based on rear wheel. Yeah. Although আমি ওই crownটা খুব মিস করি because তাই? crown meant rear wheel driver একটা Yeah, একটা feel feel experience. ছিল, right. ওইটা এখন আর নাই। But then again, you do have this free space, right? Yeah, agreed, yeah. Sedan, I think they did a lovely job of, kind of design integrate করার জন্য Yeah. crown signia দিল ওইটার উপরে AC vents বসা দিল on the hump. Sedan I feel like it's a 2+2. ওইটা Yeah, মাঝখানে for sure. বসা যাবে। না absolutely সেডানের not. মাঝখানে ট্রাঙ্ক এত Absolutely বড় not. স্পেস Yeah, নিয়ে yeah, আছে। ওইটা is a 2+2. ওইটা Yeah, no for sure. chance of a Fifth person sitting fifth person, there. yeah. Definitely. বাচ্চা হলেও পসিবল না কোনো ফারজুর কষ্ট হইতো। Farzo exactly. But yeah, honestly, like মানে the way it pulls, it's hard to believe it's a Toyota. আমি যখন first time I drove the car, it felt like a mini AMG. Like it's a bit too much, like a mini, not E6, E53 মতো. Yeah, obviously. Not a E63, definitely. That's another league. Yeah. But ওই টাইপের একটা mini E53 টাইপ একটা vibe actually পাওয়া যায় from the car itself. হ্যাঁ, স্পিকার থেকে probably sound একটু ঢুকায় ইঞ্জিনের। এটা সবাই করে, ভালোই ঢুকায়। এটা এখন সবাই করে। But yeah, like the pool, পানির বোতল সব বাইরে চলে গেছে। It is what it is, man. It's actually মানে It's insane. hard to Actually, believe. It's hard to crazy. believe. Yeah. Okay, Victor, thank you so much for your Thank you. time. পরে আবার দেখা কথা No, হবে। it's a pleasure. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Farzu. Bye, Farzu. High five the actor.